Good morning, students. As we have discussed in last lecture about cultivation and collection of medicinal plant, we have already discussed about different factors which affect the cultivation and collection of medicinal plants. This is the view of division of that factors according to their types, like factor relating to plants, external factors मतलब environmental factors, and internal factor मतलब related to plant growth regulators. So we have already discussed about these main three parts which are divided accordingly the usage or condition of that particular factors. Like in factors relating to plants include selection of proper strains, seed treatment, polyploidy, hybridization, processing control, skillful collection, then proximity to the processing and transportation expenses, etc. Then external factor or environmental factor include soil and plant nutrients, water supply, light, temperature, latitude and altitude, allelopathy. Then internal factors मतलब auxins, gibberellins, cytokinins, growth inhibitors, hormone affecting the growth of plants, organs, etc. So generally main two parts are there in factors affecting, like external and internal factor. Internal factors are divided according to plant related factors and internal factors. Both are almost similar, but we can divide accordingly. If you are included in one only, then also it's fine. So this is all about enlist the factors. Now in our last lecture we have already started about different external factors like altitude, temperature, humidity, frost, then snowfall, rainfall, irrigation system, then light, distance from sea. These all we have already included in last lecture, and these all factors are included in external factor affecting the cultivation and collection of medicinal plants. So we have already discussed about altitude. So what is the meaning of altitude? Altitude मतलब heights from sea level. Sea level करता तुम्हारा cultivation land नि height कितनी है, that also affect the cultivation of particular plants. We already discussed that particular plants are required particular height. Hill station पर जे plant थता हो ये plant sea level पर ना थाय, because they having specific factor. For example, tea, coffee are required high altitude as compared to coconut tree. Coconut tree is easily cultivated in sea level. So around seashore generally coconut trees are observed. Same way cinchona also requires more height as compared to other plants. So according to choice of height, we have to take in consideration for such type of plant cultivation. ए पची गमे ते height पर तमे particular plant no cultivation करो, then that not gives sufficient yield which requires according to normal yield for that particular medicinal plants. So these are the examples in table. We have already discussed that you have to remember 3 to 4 examples related to particular plant for specific height. Same way in temperature. Temperature also having specificity for specific plants. For example, apples requires cold temperature, so we cannot easily grow the apple tree in hot environment. So temperature specificity is also one of the factor. So examples are already given in the table, and we have already discussed in last lecture. Same way in humidity. Humidity also affect the proper growth of plant, like frost. Then more humid environment also affect the or prevent the particular growth of plant. So we have to take in consideration the amount of humidity in the atmosphere. Then rainfall. Rainfall also affected. Specific plants requires high rainfall. Then particular plants requires low rainfall. So this is also one of the factor. In case of very less rainfall, we have to require irrigation for proper supplement of water for the cultivation of particular medicinal plant for specific duration of time. We already discussed about the example of turmeric plant, that what are the specification for turmeric plant, કે કઈ ટાઈપના
લેન્ડ હોવી જોઈએ, એનો લાઈફ સ્પાન કેટલો હોય, કેટલી વખત કેવા ટાઈપની સોઇલ જોઈએ, કેટલી વખત ઇરિગેશન આપવું પડે, કેટલા નંબર ઓફ ઇરિગેશન આપવા પડે, કેટલા પીરિયડમાં આપવા પડે, વોટ આર ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર રિક્વાયર્ડ ફોર ટોટલ ઇરિગેશન્સ, એન્ડ ધીઝ ઓલ are specific requirement for specific medicinal plants. So we have to take in consideration for all the such type of plants. Now drainage is also one of the factor. Drainage matlab excess water removal from the land of cultivation. So this is also requires for વધારે પડતું water supplement be growth ને affect કરે, that also prevent the proper growth of medicinal plants. So drainage is also required accordingly. Then light is also one of the external source which affect the proper cultivation of medicinal plants, like volatile oil containing plants require very less light or do not prefer directly exposure to sunlight. So we have to take care and consideration for proper growth of volatile oil containing plant as well as flowers. So greenhouse and shade cultivations are required for such type of plants. Then groundnut requires directly sunlight, so some summer crops are more preferable to grown in direct sunlight. So such type of plants we can shown in the duration of summer, like groundnut. Then distance from sea, we have already discussed that coconut, clove, black pepper, such type of plant can easily grown around the seashore. So this is also related to factor of altitude from the sea level. Okay, so these all factors we have already discussed in last lecture, and these all factors are included in external factor which affect the cultivation and collection of medicinal plants. Now one of the major factor we have to study today is soil and soil fertility, because soil is the one of the major factor which affect the proper cultivation and maintain the proper growth of particular medicinal crop. So there are many types of soils are available, and soil fertility are also variable according to country, land to land, area to area, or region to region. So we have to take care such type of factor, and we have to conclude accordingly which type of crop can be preferred to cultivate in which type of soil, and accordingly we have to start the cultivation. કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ બી જાતનો પ્લાન્ટ વાવી અને કલ્ટિવેશન ચાલુ કરી દઈએ, then it gives not proper yield. તો આપણને પ્રોપર ક્વોલિટીવાળી અને પ્રોપર yield મળે, અમાઉન્ટ ક્વોન્ટિટી બી ના મળે અને ક્વોલિટી બી ના મળે. So we have to take care such type of external factors during the cultivation of medicinal crops for maintaining the quantity as well as quality of phytoconstituent. So soil, what is the meaning of soil? સોઇલ એટલે શું થાય તો કે લેન્ડની અંદર જે માટી હોય, સોઇલ મતલબ માટી. સો વોટ ઇઝ ધ કમ્પોઝિશન ઓફ સોઇલ? તો કે 2 or more elements form a compound known a mineral. Soil is generally composed of minerals. એટલે બે કે બેથી વધારે એલિમેન્ટ્સ જોઈન્ટ થઈ અને શું બનાવે? મિનરલ્સ બનાવે. અને એ મિનરલ્સ કયા હોય તો કે ક્વાર્ટઝ, સિલિકા, then feldspar. Every small particles of the minerals are chemically uniform and have the same physical properties. એને કહેવાય મિનરલ. મિનરલ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ઓફ સોઇલ. બીજું શું હોય સોઇલમાં તો કે રોક્સ. રોક્સ એટલે પથ્થર. પથ્થર કઈ રીતે બને તો 2 or more minerals combine together and form a rock. બરાબર? બે કરતાં વધારે એલિમેન્ટ જોઈન્ટ થાય એટલે મિનરલ બને. બે કરતાં વધારે મિનરલ્સ જોઈન્ટ થાય એટલે રોક્સ બને. રોક્સમાં શું આવે? સ્ટોન મતલબ રેતાળ જમીન કે ને, રેતી, પથ્થર. ધીઝ ઓલ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન રોક્સ. અને રોક્સ એના બનેલા હોય તો કે they are the formed from combination of minerals. Okay, and examples are stone, limestone, granite, laterite, that's etc. So the rocks are broken into small pieces during artificially by animals, man, natural climates like earthquake or storm or floods, etc. So rocks can be converted into size reduction by either mechanically, manually, or by naturally or environmental and according to environmental conditions. So minerals and rocks are the one of the components of soil. So now function of our property of soil,
What is the function of soil? Why soil is required for cultivation of medicinal plant? આપણે soil વગર ના ઉગાડી શકીએ? There are the option. We can grow the medicinal plants in artificial media which having same nutrition, which is called as plant tissue culture. But plant tissue cultures require more concern, more temperature controlling, more nutrition controlling. So as compared to soil cultivation, one of the cultivation through plant tissue culture is very difficult techniques according to the normal cultivation of medicinal plants. So functions of properties of soils are generally provides support to the medicinal plants. One of the main function of soil is provide the support. Medicinal plant ne support provide करवा माटेनु main function soil नु होय. Then second function is take food material from the soil through the roots of plants. So plant can easily absorb the nutrition from soil. Okay, so soil is also one of the platform to conserve the food material or nutrition, which can be absorbed through the root of plant in form of solution, because these all nutrition first get dissolved or mixed with soil, water, and this solution is get absorbed through the root of plant. Next function is soil holds the water in which the mineral and nutrients are dissolved. मैं बात करी એ જ રીતે કે સોઇલ ની અંદર શું હોય? વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી. માટી તમે અંદરથી ખોદો તમને ભીની લાગે. વાય? Because it have capacity to absorb water or maintain the water level. અને એ વોટર શું કરશે? તો કે it form a solution along with nutrition. મિનરલ અને ન્યુટ્રિયન્ટ છે એ વોટર જોડે ડિઝોલ્વ થશે એટલે મિનરલનું સોલ્યુશન બને, which is absorbed through the plant roots. So which is water is one of the media to transport nutrient from soil to plant. The soil particles form a capillary tubes which contain air and water, because soil also supply the air, because soil particles between the intracellular space of soil there are the presence of air, and air is also required for the proper life of any live elements like plants or animals or human. The type of gas are different. Plants requires carbon dioxide where animals requires oxygen. So air supply is also one of the function of soil. Next, the humus is also present in the soil with the organic matter. The organic matter decomposes and humus are formed. આપણે વાત કરીએ જેમ all the degrades or metabolic products or excretory products of animals and any other insects and humans get decomposed in soil, and they all are the source of organic matters. So these organic matters get degraded and decomposed and form the humus. એનું decomposition થાય એટલે શું થાય? Humus form થાય, and these humus is used as a supplement of organic matters for the plant. So આપણે એટલે જ વાત કરે છે ને કે excretory products are also useful in cultivation of medicinal plants, and they are one of the best fertilizer as compared to chemical fertilizers. Chemical fertilizers આપો એના કરતાં humusનું તમે fertilizerમાં use કરો. This is one of the best example of organic farming, because here no any side effects to soil as well as to plant. So soil also having function of conserving humus in the structure of soil. So these all are the main functions and property of soils. Now, what are the composition? This circle describe the main composition of soil. So soil માં શું હોય? તો કે 80% is air and water. The mixture of air and water around 80% composition of soil. Next, 45% soil particles and the mineral matters. So 45% are soil particles and mineral matters are present, and 5% are live organisms and organic matters. So total composition of soil is air, water, inorganic minerals and organic matters, and they each and every components have their specific use and specific importance in cultivation of or proper growth of medicinal plants. આ બધું જ છે એઝ અ સપ્લિમેન્ટ પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે જરૂર પડે.
So we have to take care about the composition of soil. Next, about the discussion of these all the components individually. So first component is water and air. So the soil contains 50% of solid mass, out of which 45% are soil particles and 5% are organic matters. જો આ બાજુ બતાવ્યું છે 50% માંથી 5% organic matters હોય અને 45% છે inorganic matters હોય, and both are required for proper growth of plant material and living microorganisms, and 50% water and air together. જો સર્કલની અંદર 80% આપ્યું છે પણ જનરલી 100% કન્વર્ટ થવા માટે અહીંયા બાય મિસ્ટેક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. સો ટોટલ 100% થવા માટે અહીંયા શું આવશે? 50% એર એન્ડ વોટર એન્ડ 50% અબાઉટ ઓર્ગેનિક એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક મિનરલ્સ. ઓકે, સો ઇન સેચ્યુરેટેડ વોટર કન્ડિશન ઇન ધ સોઇલ ધ પોર્શન ઓફ એર ઇઝ લીસ્ટ. હા, વધારે પડતું જ્યારે સેચ્યુરેશન હોય વોટરનું ત્યારે એર કમ્પોઝિશન ઓછું હોય, ઓબ્વિયસલી છે, બરાબર. એન્ડ ધ ડ્રોટ કન્ડિશન એર ઇઝ મેક્સિમમ. હવે જ્યારે વોટર લેવલ બહુ ઓછું થઈ જાય ત્યારે એરનો ભાગ વધી જાય. એર ઇઝ મેક્સિમમ અપ ટુ 45% એન્ડ વોટર ઇઝ લીસ્ટ ઓર નેગેટિવ વિચ કેન નોટ બી એબ્ઝોર્બ બાય રૂટ્સ બિકોઝ ધ વોટર ઇઝ ઇન very thin membrane around the soil particles. So we have to require the maintenance of proportion of water and air in the soil. Water and air in the soil are inversely proportional to each other. હા, જેટલું વોટર વધે એટલું એર ઘટે અને જેટલું એર વધે એટલું વોટર ઘટે. સો દે આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ. બંનેનું કમ્પોઝિશન સેમ બી હોઈ શકે પણ જેમ જેમ એક કમ્પોનન્ટ વધતું જશે એટલે બીજાનું proportion છે એટલું જ ઘટતું જાય, because they are already composed 50% of portion. એટલે એકનું લેવલ વધે તો ઓબ્વિયસલી સામે બીજાનું લેવલ ઘટે. And these all are present between the soil particles, between the two soil particles of soil. Okay, so water is the carrier of solution. આપણે પહેલા જ વાત કરી, what is the importance of water in soil? તો કે water prepare the solution along with nutrition either in inorganic matters or organic matters. And this solution can be taken or absorbed by the plant root. So this is one of the importance of water. એટલે પાણીની જરૂર પડે, બરાબર. So in the clay soil, the capacity tubes are very thin which hold the more mineral matter solution which is absorbed by root. સૌથી સારી સોઇલ કઈ કહેવાય? તો કે ક્લે. ક્લે સોઇલ એટલે કેવી થાય? એકદમ ચીકણી માટી હોય ને, એકદમ ઝીણી ચીકણી માટી આપણે કહીએ એને કહેવાય ક્લે સોઇલ. ક્લે સોઇલની કેપેસિટી સૌથી સારી હોય ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ કરવા માટે. એટલે જ ખેતરાળ જમીન હોય ને તેમાં ચીકણી માટી હોય. રેતાળ જમીન છે તે રેતાળ જમીન આર નોટ પ્રિફર્ડ ફોર પ્રોપર ગ્રોથ એન્ડ પ્રોપર એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ન્યુટ્રિશન ફ્રોમ ધ સોઇલ. સો ક્લે સોઇલમાં કેમ વધારે હોય? બિકોઝ ઇટ હેવિંગ મોર કેપેસિટી ટુ હોલ્ડ ધ મોર મિનરલ મેટર. એટલે એની અંદર શું થાય? મિનરલ મેટર્સને એબ્ઝોર્બ કરવાની, હોલ્ડ કરવાની કેપેસિટી વધારે હોય ને એના લીધે શું થાય? સાયમલ્ટેનિયસલી ઇટ ગિવ્સ મોર એબ્ઝોર્પ્શન ફ્રોમ રૂટ. ઇન ધ કેસ ઓફ સેન્ડી સોઇલ, સેન્ડી સોઇલ એટલે રેતાળ, the capacity tubes are bigger or larger in size through which water is easily leached out and downwards. એનો મિનિંગ શું થાય કે સેન્ડી સોઇલ હોય એની અંદર વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી વધારે ના હોય. રેતી હોય, તમે રેતી પર પાણી નાખો તો જલ્દીથી નીતરી જાય ને. they cannot easily absorb or maintain the capacity to hold the water. એટલે એની અંદર છે પાણી એટલું જલ્દી એબ્ઝોર્બ થઈને રહે નહીં. શું થાય? નીચેની તરફ વહી જાય. એટલે એની અંદર પાણી એબ્ઝોર્બ ના થાય, પાણી ના થાય તો મિનરલ ના રહે. મિનરલ બરાબર ના રહે મતલબ પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટેના ન્યુટ્રિશન પ્રોપર સપ્લાય થાય નહીં. જ્યારે ચીકણી માટીમાં કેવું હોય? તમે પાણી નાખો તો એ ચીકાસ પકડીને પાણીને પકડી રાખશે. ઇટ મીન્સ ક્લે સોઇલ હેવિંગ મોર વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સેન્ડી સોઇલ. સો સેન્ડી સોઇલ હેવિંગ લેસ કેપેસિટી ટુ સપ્લાય ધ મિનરલ્સ ટુ particular plant material, but clay soil having maximum capacity to supply nutrients solution to the plant material. Okay, therefore the water holding capacity of clay and clay loam soil is more as compared to sandy soil, as we have discussed. Okay, so now the movement of water in the soil is in all direction, for example upward, downward or both the sides.
and this also requires proper movement of water in the soil. So this is all about the composition of soil, what are the function of soil, elements of soil, that's all. Now we are starting with classification of soil. So what are the different types and what are the points we have to take in consideration for proper cultivation of medicinal plant. So for proper cultivation of medicinal plants, we have to first study about different types of soil. So first, what is the meaning of soil? So the soil makes channel, makeup and the nutrient available to the plant. Soil no main function શું છે આપણે ડિસ્કસ કરી દીધું કે it hold the plants and supply the inorganic as well as organic matters through the water solution which are absorbed through root of plants. Okay, the commonly known the soil is the shallow upper layer and it is friable material in which plant find foothold and nourishment. मतलब ઉપરનું લેયર, અર્થનું ઉપરનું લેયર કે જેના પર પ્લાન્ટ જોઈન્ટ થાય અને એમાંથી ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ કરે. This particular layer is called as soil. The clay is one of the highly weathered portion of the soil. Clay એટલે આપણે શું કીધું? ચીકણી માટી. So highly weathered means સૌથી વધારે મોઇશ્ચરવાળો ભાગ. સોઇલનો સૌથી વધારે મોઇશ્ચરવાળો ભાગ હોય એને શું કહેવાય? ક્લે. કન્સિસ્ટ ઓફ ફાઇનેસ્ટ પાર્ટિકલ. તમે ક્લે ચીકણી માટી લો ને તેના પાર્ટિકલ કેવા હોય? એકદમ નાના હોય. So clay is composed of very finest particles of soil. This provides the soil adhesive and cohesive properties. Also hold the plant nutrients with the results of nutrients are and lost of લીચિંગ. હા, લીચિંગ બી ના થાય. લીચિંગ મતલબ લોસ ઓફ વોટર. એક વખત એની અંદર તમે પાણી અને ન્યુટ્રિશન આપી દો સો ઇટ ઇઝ ઇઝીલી ગેટ એબ્ઝોર્બ્ડ થ્રુ ધેટ પર્ટિક્યુલર ક્લે એન્ડ ધીસ ક્લે ઇઝ યુઝ ફોર પ્રોપર સપ્લિમેન્ટ ઓફ nutrition to that particular medicinal plant. Okay, so function of clay we have already mentioned and we have very well explained about that. Then soil is consist of, આપણે પહેલા જ વાત કરી, સોઇલમાં મેઇન શું હોય તો કે મિનરલ મેટર, એર, વોટર and organic matters and also live microorganisms. The rocks are made of due to combination of different minerals or rocks. Rocks भी આવી જાય અંદર. rocks એટલે પથ્થર. પથ્થર શેના બનેલા હોય તો કે મિનરલ્સના બનેલા હોય. And by combination of many minerals rock is formed. બરાબર. The rock are made due to the combination of different minerals or rocks also. ઘણા બધા rocks બી એકબીજા સાથે જોડાઈને મોટા rocks બને. બરાબર, એટલે એને આપણે પથ્થર કહીએ. So now we have to go with the classification of soil. So what are the main three types of classification of soils are there. First one classification is according to diameter of particle size of particular component of soil or soil particle. Soil particle na diameter any size પ્રમાણેનું classification પડે. જો લખ્યું છે ને depending upon the size of mineral matters. Following the names given below, we have to remember this table like particle size and what are the respective type of soil. તેમાં ફર્સ્ટ શું છે તો કે લેસ ધેન 0.002 મિલીમીટર, મતલબ વેરી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટિકલ સાઇઝ. સૌથી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટિકલ સાઇઝ શેમાં હોય? ક્લેમાં હોય. ઓબ્વિયસલી ચીકણી માટીમાં કે ને કે તમે એને બ્રેકડાઉન કરો તો એકદમ નાના પાર્ટિકલ્સમાં કન્વર્ટ થાય. લેસ ધેન 0.002 મિલીમીટર પાર્ટિકલ સાઇઝ આર ધેર. સો સચ ટાઈપ ઓફ સોઇલ આર કોલ્ડ એઝ ફાઇન ક્લે. એના પછી શું આવશે તો કે એક ડેસિમલ તમારે વધારતા જવાનું છે. તો સેકન્ડ વન તો કે 0.002 to 0.02 મિલીમીટર, તો એને કહેવાય કોર્સ ક્લે. એના પછી શું આવશે? ફરીથી એક ડિજિટ આગળ આવશે તો 0.02 to 0.2 મિલીમીટર, એટલે એનાથી થોડા મોટા પાર્ટિકલ, તો એને કહેવાય ફાઇન સેન્ડ. ફાઇન સેન્ડ એટલે રેતાળ, એકદમ ઝીણી રહેતી હોય ને, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફાઇન સેન્ડ. એનાથી એક ડિજિટ આગળ આવે તો શું આવશે? 0.2 to 2 મિલીમીટર, એટલે સૌથી વધારે કોર્સ સેન્ડ ઓર ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ રોક સ્ટોન કે ને. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ક્લાસિફિકેશન અકોર્ડિંગ ટુ પાર્ટિકલ સાઇઝ. કયા આવશે? મેઇન 4 ટાઈપ્સ આવશે આની અંદર, ક્લાસ આવશે. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન કયું છે તો કે અકોર્ડિંગ ટુ પાર્ટિકલ સાઇઝ. એમાં તમારે લખવાનું શું આવે? વી હેવ ટુ
write about particle size in millimeter, diameter in millimeter અને સામે એનો type of soil. So first શું આવે તો કે less than 0.02 millimeter which is called as fine clay, then 0.02 to 0.02 millimeter, then coarse clay, then 0.02 to 0.2 millimeter, then fine sand, and 0.2 to 2 millimeter मतलब coarse sand. એક જ પહેલું યાદ રાખવાનું, પછી તો તમારે એક એક ડિજિટ આગળ ખસેડતા જવાનું છે. જેમ જેમ પાર્ટિકલ સાઇઝ વધે એમ ક્લે સોઇલમાંથી સેન્ડી સોઇલ તરફ આગળ વધે, બરાબર. એન્ડ જનરલી ફોર પ્રિફરન્સ ઓફ પ્રોપર ગ્રોથ ઓફ એની પ્લાન્ટ્સ વી હેવ ટુ રિક્વાયર્ડ ક્લે સોઇલ. ઓકે, સો ફાઇન સેન્ડ ઓર rocky stony sands having less capacity to holding out water, so less preferred for cultivation of medicinal plants. Okay, so this is one of the classification. Then second one classification, soils are classified according to the percentage of clay present in the soil. હવે ક્લેના percentage કેટલા છે, because it is also one of the criteria to divide the types of soil. પેલું હતું પાર્ટિકલ સાઇઝના ડાયામીટર પર, બીજું આવશે પર્સન્ટેજ ઓફ ક્લે. તો પર્સન્ટેજ ઓફ ક્લે પ્રમાણે બી એના ટાઈપ્સ અલગ અલગ પડે. તો ધીસ ટેબલ ડિસ્ક્રાઇબ અબાઉટ ધ ટાઈપ ઓફ સોઇલ વિથ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ક્લે. જેટલા પર્સન્ટેજ ઓફ ક્લે વધારે હોય એટલી એ ટાઈપની સોઇલ છે એ વધારે સારી હોય, ફોર ફળદ્રુપ કહેવાય, ફર્ટાઇલ કહેવાય, બરાબર. ફર્ટાઇલ સોઇલ મતલબ વિચ ઇઝ મોર પ્રિફરેબલ ફોર કલ્ટિવેશન ઓફ એની પ્લાન્ટ મટીરિયલ. So any અંદર આવશે first one clay soil which having more than 50% of clay. Obviously clay soil છે વધારે યુઝફુલ છે, ચીકણી માટી, બરાબર. તો એમાં શું હોય તો કે 50% કરતાં ક્લે વધારે હોય. Then second one is loomy soil. Loomy soil મતલબ 30 to 50% of clay, એટલે clay soil કરતાં થોડી કકરી હોય, બરાબર, એને કહેવાય loomy soil. Then silt loomy soil. Silt loomy soilમાં શું હોય તો કે 20 to 30% clay. જેટલા પર્સન્ટેજ ઓફ ક્લે ઘટે એમ એમ તમારી સેન્ડ છે કેવી થાય તો કે એના પાર્ટિકલ સાઇઝ વધતા જાય, એટલે રેતાળ તરફ જાય, ખ્યાલ આવ્યો, કે સ્ટોન તરફ જાય. સેમ વે 10 to 20% ક્લે હોય તો એને શું કહેવાય, સેન્ડ લૂમી સોઇલ. ધેન મોર ધેન 70% સેન્ડ, એટલે રેતી વધી જાય તો એને શું, સેન્ડી સોઇલ કહેવાય ઓબ્વિયસલી. એન્ડ મોર ધેન 20% ઓફ લાઇમ. લાઇમ એટલે રોક, વન ઓફ ધ ટાઈપ ઓફ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કહે ને. So such type of clay is called as calcareous clay or soil. Calcareous soil मतलब पथाड़ जमीन. So these all are the different types of soil according on classification of soil according to percentage of clay. As the percentage of clay are decreased, the amount of sand is increased and fertility of that particular soil is decreased. Okay, so highest fertile soil is clay soil. Then lower than clay soil is loomy soil, lower than loomy soil is silt loomy soil, then sand loomy soil, then sandy soil, and last one is calcareous soil. So calcareous soil is more not preferable for any cultivation of medicinal plant because it having very less water holding capacity and holding capacity of nutrition also. So such type of land not give proper supplements of nutrition as well as proper supplements of water. So plant cannot get proper nutrition and water. So such type of soil are not preferable for cultivation of any medicinal plants. So this is one of the second classification of soil. First one classification we have discussed according to particle size diameter. So according to particle size diameter they are classified as fine clay, coarse clay, fine sand and coarse sand. Second one classification is according to percentage of clay. So highest percentage of clay, more than 50% is called clay soil. Then 30 to 50% clay is loomy soil. Then 20 to 30% is silt loomy soil. 10 to 20% is sand loomy soil. More than 70% sand is sandy soil. And more than 20% lime is called calcareous soil. So this is the second classification. Then third one classification of soil is according to composition of organic matter. So obviously organic matter જેટલું વધારે હોય it means fertility of soil is also directly proportional to percentage of organic matter. જેટલું humus વધારે હોય એટલું તમારું soilની fertility સારી હોય. The organic matter play a very important role in the soil for the favorable growth of medicinal plants. So this table
indicates the classification like percentage of organic matters and simultaneously class of soil. For example, less than 0.5%, मतलब ओछू organic matter present હોય, then such type of soil are called as poor soil. Then 0.5 to 1.5%, then intermediate soil, मतलब average soil in terms of fertility. And 1.5 to 5% composition of organic matters, then such type of soil is called as rich soil. Rich soil मतलब highly fertile soil. So this is the classification of soil according to composition of organic matters. So you have to remember main three classification. What is the meaning of soil first? Soil and soil fertility is asked in your exam questions as in 5 marks, like enlist the factor affecting cultivation collections and describe soil and soil fertility in detail with classification. Then you should first enlist all the factors like external factor, internal factor, plant related factors, then definition of soil. So soil is the one of the upper layer of earth which requires for proper growth of plant by holding the plants, give support and supply the water and inorganic as well as organic nutrients to that particular plant. And they are classified. What is the main composition of soil? We have already discussed. What are the main composition? Okay, 50% air and water, then 45% inorganic matters and 5% organic matters. So maximum percentage of organic matters in soil are generally 5%. So water and air proportions are mostly they are inversely proportional. Water holding capacity વધારે હોય તો air ઓછી હોય, air વધારે હોય તો water ઓછું હોય. So simultaneously you can consider. Then minerals નું combination થાય તો શું બને? Stone બને, અને stone નું combination થાય તો rocks બને. So these all are the different composition of soil material. Then classification of soil, main three types of classifications are there. First one, classification according to particle size, diameter. Then according to that, less than 0.02 millimeter is described as fine clay. Then increase one digit of diameter, so you can describe about coarse clay, fine sand and coarse sand. Then second one, classification according to percentage of clay. Obviously, when percentage of clay are more, then such type of clay are more susceptible or more choosable for particular growth of medicinal plants. So clay soil having more than 50% of clay, then loamy soil 30 to 50% of clay, silt loamy soil 20 to 30% of clay, then more than 70% sand is called as sandy soil, and more than 20% of lime, matlab calcium carbonate, is called as calcareous soil. And third one is classification according to composition of organic matter. So organic matter, maximum composition of organic matters are 5% in composition of soil. So 1.5 to 5% composition of organic matters is described as rich soil. Rich soil matlab highly fertile soil. Then 0.5 to 1.5 is intermediate soil or medium soil, and less than 0.5% is called as poor soil. So this is the classification of soil according to composition of organic matters. So next one topic is water holding capacity. So now we have already discussed as the water holding capacity is more, then fertility of that particular land or soil is more. For example, we can say clay having more water holding capacity, so it having more fertility or capacity to grow the plant, as well as sandy soil having less water holding capacity because it cannot withstand or absorb the water for longer period of time, and water get drained to downwards, so particular plant not get a particular solution of minerals or nutrients through the absorption of water. So such type of sandy soils are not preferred for proper growth of any medicinal plants or crude drugs. So definition of water holding capacity is the soil depends upon the percentage of organic matters present in the soil size and arrangement of soil particles. So water holding capacity no meaning શું થાય? તો water holding capacity मतलब capacity of that particular soil particles to withstand or absorb water along with nutrients like inorganic matters as well as organic matters, and which are more preferable for growth of particular plant material.
Okay, so this is water holding capacity. Next one is organic farming. So what is the meaning of organic farming? Organic farming is a production system which avoids the or exclude the use of systematic compounds, fertilizer. मतलब कोई भी chemical composition वाळू use ना થાય which gives hazardous or toxic effect to environment or animals or plants. Such type of chemicals avoidance is called as organic farming. मतलब farming with the natural resources for the cultivation, for the fertilizer, for the pesticide, for the growth regulators of plants is included in organic farming. मतलब conventional cultivation માં શું હોય? We are using chemical pesticides, chemical fertilizers, which may affect some side effects or toxic reactions to plant as well as in soil, or also for human health or any other living system. But in organic farming, all the components having natural sources like natural fertilizers, natural plant hormones are used, natural pesticides are used, so they are having less side effects or no side effects or no any toxic effects during the cultivation of medicinal plants, which protect the environment from the pollution. So such type of farming is called as organic farming. અત્યારે organic farming નું બહુ વધારે ટ્રેન્ડ આવી ગયો છે. આપણે કહીએ છીએ ને ત્યારે કલ્ટિવેશન થઈને માર્કેટમાં તમને અમુક ફ્રૂટ્સ વેજીટેબલ્સમાં લખેલું જ હોય કે ધીઝ આર ઓર્ગેનિક. તો ઓર્ગેનિકનો મિનિંગ શું થાય? They are not using any chemicals for production of such type of vegetables and fruits. So they are having more beneficial effects for proper growth value or for nutrition supply as compared to conventional method of cultivation. So next is integrated intensive farming system. This is no we have to not do in detail. So now ecological criteria for low external input supply to agriculture. હવે ecological criteria કયા ધ્યાનમાં રાખવાના? તો કે balanced use the nutrients and organic matter, then efficient use of water resources, then diversity of genetic resources, efficient use of genetic resources, efficient use of energy resources. मतलब we have to complete use of natural resources for the minimum negative environmental side effects. આ બધું જ શેમાં આવશે? ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની અંદર આવશે. So these all are points are covered in organic farming, and organic farming chapter, detailed chapter, you have to study in semester 5 in syllabus of pharmacognosy. So next one is humus. We have to know what is the meaning of humus. Humus નો meaning શું થાય? તો કે decomposed portion of organic matter. એટલે આપણે કહીએ ને કોઈ બી વસ્તુ સડી જાય અને પછી જે બને ને એને કહેવાય humus. એટલે હ્યુમસની ડેફિનેશન શું થાય? તો કે decomposed portion of organic matter is known as humus. કોઈ બી ડેડ બોડી છે એ સોઇલની અંદર તમે દાટી દો તો શું થાય? It converts into humus, and the humus are colloidal suspension. The microorganisms are responsible for formation of humus. આ humus કઈ રીતે ક્રિએટ થાય? તો કે કોઈ બી એક્સક્રીટરી પ્રોડક્ટ છે, ડેડ બોડી છે, એનું કન્વર્ઝન ઓર્ગેનિક મેટર્સમાં કરે with the help of microorganism, and they are the rich source of organic matters, and this is called humus. હવે હ્યુમસ કેટલા ડિગ્રી પર તૈયાર થાય? તો કે 23 to 27 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર હ્યુમસ તૈયાર થાય, અને હ્યુમસ જેટલું વધારે હોય ઇટ મીન્સ ગુડ quality of your soil. So what is the function of that particular humus? मतलब humus નો function શું હોય? તો કે humus is more preferable for the proper cultivation of medicinal plant.